Good morning, everyone. Thank you very much. There are still more chairs this side. I see everyone when they come in, they choose this side. Ya leboga go na le madulo gape ka thoko tse re tla kgopela re batho ga ba tsena ba fetele ka thoko tse And don't be afraid to sit on the front. se ke bela tšhaba le go fetela ka pele ka mo You might be lucky to be the first one to point at because you are sitting at the front. o ka ba mo gong wa mahlatse gore re mokgethe e be ena seboledi sa mathoma sa letšatši. We are the Portfolio Committee on Mineral Resources and Energy, Rena re portfolio committee ya tša methopo ya di minerals and energy representing the National Assembly. re emetše bosetšhaba ka moka. On my far left Ka letsogong la ka la mongele is Honorable Madogwe. ke mohlomphegi Madokwe. Next to me Kgauswi le nna mo is Honorable Jafta. ke mohlomphegi Jafta. On my right is Honorable Volmarans. Ka letsogong la ka la go ja ke mohlomphegi Volmarans. Next to Honorable Volmarans is Honorable Zungula. Ka kgauswi le mohlomphegi Volmarans ke mohlomphegi Zungula. Next to Honorable Zungula is Honorable Bilankulu. Ka kgauswi le yena ke mohlomphegi Bilankula. You see, some people are claiming territories now. I didn't do this thing when I was in my own province, but Nna ga se ka dira tše di dirang ke morena Bilankulu ge ke be ke le profenseng ya ka. now I learned a lesson. If I get an opportunity next time, I'll do it. Di nna ke ithutile ka moso ge ke humana sebaka ke tla dira ka yona tsela. Next to him, we have Honorable Malinga. Kgauswi le yena ke mohlomphegi Malinga. I am Mr. Luzipo, the chairperson of the Portfolio Committee. Nna ke mohlomphegi Luzipo ke nna modulasetulo wa committee. We are here because the Department of Mineral Resources and Energy Re fa ka gobane kgoro e ke boletšeng ka yona ya energy
brought to Parliament a proposed bill E tlišitšwe gore go bane le molaokakanywa o šišingwago called Upstream Petroleum Resources o Development Bill. bolelago ka dirašwa tše di ka tšwelelago ka gare ga oli yeo e rašwago ka fase ga mobu. After they presented in the discussions or deliberations of the committee, Morago ga gešitše ba boledišane ka taba ye ke komiting ye, the committee said before we discuss the bill, let's first go and consult the people. komiti ile ya kwana gore ka ge se se tlišitše go rena pele rena re ka boledišana ka sona a re yeng re go bolela le batho So pele rena re ka bolela ka tšona. So far we have done 3 provinces. Ga jwale re šetše re dile diprofenseng tše tharo. Limpopo is the 4th province. Limpopo ke province ya bone. And you are one of the areas that were identified for public consultations. Le ba bangwe ke ra seleting se le ba bangwe ba ba kgethileng gore re ka tla ra tlo boledišana le lena fa. So for now we are at the consultation stage. Ga jwale re sa le dipoledišanong. And we will urge and appeal that you make this a very fruitful consultation process. Re tla kgopela ebile re tla le hlohleletša gore le dire gore tshepedišo e be e leng gore e tla re hola e tla re tšwela moholo. Your views are very important to us, Dikgopolo tša lona di bohlokwa go rena. and you must know you are not only representing your views, you are also representing the views of those who could not make it to be here. O le tsebeng gore ge o tla o bolela mo ga se gore o emetše wena ka bo wena fela o emetše le bao ba paletšego gore ba ka fihla moemedi o romilwe. So ours will be to take notes of what you are giving to us. Rena re tlo ngwala fela tše wena le re fago tšona ke tšona tše re tla di išago We pele. are also aware that the bill might be too complex for many of us. Re lemoga gape gore mo gongwe molaokakanya o ka be le gore o na le mathatanyana go ba bang ba sa o kwešiše gabotse. So we will just do a recap of what are some of the contents in the bill. Re tla ga gona jwale ka bokopanyana fela re hlalose gore na But have- molaokakanya o bolela ka eng. But having said so, you are free to say you reject the bill or you accept the bill. Ge o ema o bolela fa o bolele gore a wa ya amogela goba a o kwane le yona. Ke But seo we- swanetšeng go se bolela ga mathomo a o ema mo. But we'll greatly appreciate your input on either of the choices that you have made. Re kgopela gore le re fe ditshwaotshwao ga gona taba gore go kwana le yona goba ga o kwane le yona re tlo e tšea le ka mokgwa o ra e fihliša kwa re yang. Some of the proposals that are made in the bill is that there must be state participation in the upstream petroleum industry. E nngwe gape e tlišitšweng ke ya gore mmušo o swanetše gore e bo kgatha tema ka mogare ga yona taba ye re bolelago ya molaokakanywa wa oli ya go rašwa ka tlase ga mmu. So for an example, you may say you accept what is proposed on the bill, but you reject the 20%. You are free to make your proposal of what do you think should be the percentage, even if you agree or you disagree. Mohlalašo e ka be le gore mo gongwe ga o kwane le 20% re tla e bolelang e tla ka ya gago kgopela gore nna ke bona o kare mo gongwe re ka oketša ka go rialo seo se bolelang ke sona seo re se nyakang. There is also the bill also proposes that there must be a stand-alone legislation for the petroleum industry. Molaokakanywa gape o šišinya gore mo molaokakanywa go šišinya gore molaokakanywa o amanago gabotsebotse le taba ye o be ka thoko o se ka hlole o hlakanywa le o lela mathomo wa di-minerale le tše dingwe. Currently, we have the 2004 Act, which is called the MPRDA, which stands for Minerals and Petroleum Resources Development Act. Ga jwale re na le molaokakanywa o le wa 2024 o bolelang gore 2004. 2004 o bolela ke lebetse di-initials tše le a di boletšego fela kwa molaokakanya o wa petroleum le di-minerals resources. There is also a proposal that on companies that are black-owned,
they must benefit 10% both in the mid and upstream petroleum industry. Gona mo go boletse gore ka industry eo e re šetseng re boletse ka yona batho baso ba golege ba humane 10% ka go tsona ka moka. It also talked about strict conditions or provisions as far as environmental compliance is concerned. Le gona e boleletse gore ka mo dilo tseo di tlong di dirwa ka gona go lebeletse gore matikologo e ka tsela mang gore dilo tse e tle e be tsa maleba. But I will not go in almost all what are the proposals. Nka se bolela gore ditšhišinyo tše ka moka di reng. So feel free to express your views in relation to the proposals that are contained in the bill. Ke kgopela gore le lokologe go bolela ka dipeelano tše di beilego ka mogare ga molaokakanyong wo. Let me say this though, let's do that with ultimate respect for each and one another. Ke kgopela gore ge re dira se a re tlhomphaneng ge o mong le o mong a bolela re mo feng tsebe. You may feel that what somebody says here, you don't agree with it. Unfortunately, that person is free to express what is his or her feelings on the proposals. O ka ba wena o re se motho a se bolelang ga o kwane le sona fela motho o na le tokelo ya go bolela se yena a nyakang go se tliša go rena mabapi le molaokakanywa le ge wena o sa se rate kgopela o theeletše. But let's observe time Le gona a re tlhompheng nako so that when you speak also there is someone after you who also wants to speak. o tsebe gore le wena ga o bolela fa o tlo o šiela ba bang nako ya gore le bona ba tle ba bolele ka gore go na le batho ba manyaka o bolela morago ga gago. So we will give you 3 minutes. O mong le o mongwe re tlo mo fa metsotso e meraro fela. There might be a grace period of another 2 minutes, but we won't exceed 5 minutes. Ka le fa metsotswana mebedi gape ge re le kwela botlhoko fela re ka se ke be ra feta metsotso e mehlano. So even if you talk so nice and very good and everyone is excited, when I stop you, you must know it's not me stopping the excitement, it's me saying you even exhausted the 5 minutes. Le ge batho ba ka kgatlhwa ke seo se bolelang le ge o bolela gabotse o tsebe gore ge nako ya gago e fetile gore re go emiša re tlo go emiša re ka se le gore wena o kgatlha batho. Number 2, please, we have put these chairs here. Re beile ditulo tše le di bonang di kgonamišitšwe mo. When we call your number, Ge re bitša nomoro ya gago you will count these chairs. It will mean if I call you as number 3, it means you will go and take the chair that is number 3. o tlhokomele gore ga ke re mo gongwe ko wa boraro o tla lebala ditulo tše gore o wa boraro o dula fa. No one, as a belief, no one must go to the chair without being pointed at. Re kgopela gore o se ke be wa ipea mola ditulong o sa kgopelwa goba o sa fiwa nomoro. We will do everything possible, but if there are people who are closed outside, we will explain to you what is the other process. Re tla kgopela gore le kwešiše gape ge go na le batho ba bang mohlomong morago ga poledišano ye ba tšonya go tšwela pele ka go bolela re tlo tlhalosa gore ke ka lebaka lang re sa dumele gore re ka tšwela pele. Lastly, when you take the mic, please give us your name and surname. Ge o tla o bolela mo sa mathomo o swanetšeng gore o se dire ke gore o botša gore wena o mang le sefane sa gago ke mang le gore o emetše bo mang. The rest is yours in your introduction, whether you stay there. But please don't tell us that you are married or not married, because we may not be able to resolve that here. O ska tlo re botša gore o nyetše goba ga wa nyalwa ga o tla mo re nyako tseba fela leina le sefane le gore o emetše fe wote ga o tla mo. Lastly, when you either you start or you close, tell us, do you accept or do you reject the bill or its proposal? Ge o thoma go bolela goba ge o foleletša polelo ya gago re botše gore a o thekga goba wa amogela molaokakanywa goba ga o rate ebile ga o thekge. So as I said, this is a process that we now give it to yourselves. Can we take the first hands? Re kgopela jwale re le file tshepedišo gore re bereka jwang. Re tla kgopela gore le emiša matsogo jwale re tšee the first 10 ba mathomo ba lesome. There is the blue shirt,
Mokhala wa MP blue. The E ya green, setulong sa the mathomo. green, yes, yes. Then there is here, red shirt. I don't want to call you by what I suspect you are. You are number 3. There is number 4, blue shirt. Number 5, red golf shirt. Number 6, green. I hope I'm not colorblind. Green T-shirt, not golf shirt now. You are number 6. Is there any other hand? Go na le letsogo le lengwe. The red shirt, red and green, the main colors. Number 7. Oh, sorry. You see, I said you must come up front so that I can. Now my eyes are that side, they're going past you. Number 8. Is there any other hand? Go na le letsogo le lengwe gape. Just be careful, we'll assume at least we need 10 people. We might assume that when you are 8, there is no other person who wants to comment and then we declare the meeting closed. So can we get, is there any other hand? 9. Le tlhokomeleng gore ge le sa tswelele ka pele ba kana ba ikgaola ba rawa go tla ba lesome fela gore Okay. go seswa go fedile. No, others, where I grew up, there was that car she was called to be Golf 1. You see, it requires something called choke before it heats up. So I'm sure others are still waiting to see. They are trying to check up. Okay. Number 1. La mathomo. Nna ke nna Lesiba Francem. Ke emetse Mapila Food Community Nutrition Center e leng kwa ga Seemo. Ke rata letšatši le ka mokgwa le leng ka gona. Ke rata letšatši le ka mokgwa le tabileng ka gona Modimo a re file maatla go fitlha mo. Ka boripana ke ema le bill e ke a e support-a ebile ke a e dumela ka baka la gore the bill provides for acceleration in exploration, provides much environment conducive for investment, growth, and job creation, and for our children. I'm so very much happy, and I accept wholeheartedly. This is going to give all the nation in Limpopo much more chance to gain something. Some will gain a lesson, some will gain experience, some will gain we will be grateful, all of us, if we can agree on this matter. Thank you very much. Nna ke Franz Lesiba Seema ke thekga molaotheo wo ebile ge ke o lebeletše o tliša tšwelopele o tla re hlamela mešomo o tla dira gore batho ba bantši ba kgone go ba le se ba se dirang gomme go tla ba le tšwelopele e kgolo mo setšhabeng sa gabo rena ke a leboga. Yeah, well, let me take this opportunity to appreciate the opportunity I'm getting in this very important gathering. But first and foremost, it's important to highlight that I cannot accept or reject the bill for now, unless some of issues are well clarified. I'm a member of a Mokopane tax team. I think your department is very familiar with it. We closed mine several times, not being happy with what is happening. But our concern today is that the very same department that has been failing to attend to our issues is here to split one department into two. As Mokopane tax team, our concern is that we want to know why the petroleum
is now moved out of the Department of Mining, because the very same activities of mining are going to take place. I thank you. Leina la nna John Boshomane, ki leboga sebaka seo le re filego sona, ebile ke leboga maitapišo a lena go ba fa, ke le leloko la Mokopane task team, gomme ke rata gore ke re go lena, re makatšwa ke gore le aroganya melawana e mebedi yeo e amanago rasho ya oli le di mineral. Gomme seo se tliša pharologano goba thulano magareng ga rena bjalo ka batho. Se re se kgopelang ke gore le kang gore ge re boledišana le lena le re arabeng ka tšeo re kgopela gore le di dire, le be le hlatholle tše dingwe tše di leng ka mogare ga molaokakanywa ga di kwagale, re kgopela gore le di hlatholle. Re a leboga. Kancane, just a short. No. You asked quite a clarity. Let me say it, but I won't come back on this thing again. We are not the department. We are a committee of the National Assembly. But we don't disown the bill. That is why we are consulting you on what the department is proposing. Two, like I said, the bill is not separating departments. It says separate petroleum provisions from mining provisions, but still one department. Until such times there is an announcement that the department now is split into two instead of one. For now, there is one department, but the issue is that there is mining, there is petroleum. The bill says there must be one provision that talks to petroleum and one provision, which means one provision that talks to mining. But I don't want us to have, I just wanted to clarify this thing. From now, even if you call us a department or what, we will not dispute what you are saying. But this is a proposal from the department. The committee now is in consultation with the public on what the department is proposing. Rena re maloko a committee e tswa go parlamente ga se re na le goro go ba kgoro. Re rumilwe gore re tle re bolešane le lena ka dilotse. Se le sontse go se lemoga go gore go na le molao o laolago goba molaokakanywa o laolago dirashwa tša oli le molao o laolago dirashwa tša energy. Fela se re se nyakang go se dira ke gore re santse gore re hlatholle gore dineelano le dithako tšeo di tlo go šomana le melao le ga se re be ra e aroganya. E santse e le selo se tee gomme e tla re ge re feditše go boledišana ya ba gona re tsebang gore na melaokakanywa o reng gore na mabapi le taolo le tšhomišo ya dirashwa le oli le energy. Ke a leboga. Thank you. My name is George Khogane from Ward 26, the capable ward of Makolere. I'm here to reject this bill because of the following. There are clauses here on sections here. There's section 45, 96, and 97. These sections are sounding as an order of this bill. So we rejected through that. If most of the people pass through these pages, they will understand why we reject this bill. The other thing here is that the bill intends to separate petroleum from the Mineral and Petroleum Resources Development Act 28 of 2006. We reject this and call for the MPRDA to be amended instead of, and all provision relating the petroleum must be adjected in the act as opposed to introducing a new law altogether. The bill aims to give more powers to the minister to make decisions that should otherwise be made together with a regulator and other stakeholders. This is the same attempt that was made by the GAP. Makes proposal for the establishment of the petroleum agency, which we do not support, as
it will only be playing an administrative and licensing role. We are calling for establishment of SOEs instead, which will deal with the functions, including explorations, and will eventually channel profits into a national revenue fund and sovereign wealth fund. The SOE must be under the DMRE and not public enterprise or random ministry the president would want to establish. The proposal for the Development and Environment Committee, which we support on the basis of its well-rounded composition and will also play advisory and oversight role. The committee must also include the Department of Labor and representatives for affected local municipalities or where petroleum activities will be taking place. It will currently cater for environment affairs, forestry and fisheries, women settlement, water and sanitation, cooperative governments, traditional affairs, agriculture, rural development and land affairs and transport. Talks about the state participation, but refers to 20% participation should at least be 50% for the state. And whenever it enters into partnership with the private sector, its role or participation must still be 50%. To get mining rights, BEE participation should be 10%. At least 51%, there is enough evidence to show that BEE does not work. A more redistributive model of revenue from resources is to use a state-owned company that must pay profit into the National Revenue Fund. And lastly, I want to indicate something here regarding the abolition block. I don't know who was coordinating these things of abolitions. We don't want to see such abolitions there at the back of the hall. We want to be rendered with same abolition block. I thank you. Nna leina la ka ke George Mokopane, ke tswa Ward 26. Ke ganana le molaotheo le dikarolwana tše ding tše a di balego tša 95-97 le molaokakanywa o reng go bane le karoganyo mo resource le tša oli a re thekge re nyaka re go bane le NPRDA e leng gore e loketše gore e ka laola melao eo e re beilweng. Go tshwanetse gape rena tla thekga ga go ka ba le SOE mešomo ya tšona e be go tliša tšhelete ka sovereign fund gore e kgone go tlo thuša sehlaa. Bohlapetši bja bo leng gona ba go kgatha tema ke mmušo re be re ke 20%. Ge e tsenela le private sector e tshwanetse gore e gole e be e kgolo ba tlhokomele gore se ke be ya wela ka lehlakoreng le le teng. Re bone gore BEE ga e šome. Ge ke feleletša ke bolela ka gore mantlwana a leng gona a le a beileng ka ntle a se ka ba gona le rena re nyaka gore re kgathe tema ka mo. Thank you. I would like to Sorry, but can you Okay. please help us on the road so that people just direct them to come by chairs? thank you. Firstly, I would like to welcome the committee appointed from the Parliament about the discussion of the bill to be amended. I am Lisiba Jeffrey Khonyane, residing Ward 29, Mokalakwena. I am representing, I've been chosen to represent the Royal Crawl of Mokopane under the chieftaincy of Matebele. Firstly, I would like to extremely disagree with the bill, because the bill itself, the purpose of it is to advantage the elite than the poor of the majority of South Africa. Because at first, we are aware that we've got the mines in the country which are not benefiting the South Africans at large, but the elite. This one is a question: how so are you going
to make sure that this thing will accommodate all of us. The 51% is what we are looking at, because now it will be shared amongst or distributed amongst the South African citizens in terms of development. We are tired of being spectators in our own state of birth. We are extremely tired about that. And we are quite sure that the state itself now it's here appointing you to come before us. And then when you leave there, you said you are going to Mokopane. But then when we go to the departments, we found that the place is called Makalakaskop. It shows that we don't have authority, but you come to us. It's a disgrace. Now, I want to say that let the committee go back, push the parliament that scrap section 25 first before you come to us, because we are quite aware that we are indigenous sons and daughters of this country, but benefiting nothing, only the elite benefit. I thank you. My humble apology. Luzipo Jeffrey. My humble apology, Chairperson. Yes. Thank you, sir. Kina Lisiba Honyani, Kichwa Ward 29, Mogalakwena Municipality, Kileboga Sebaka Seurisi Filo Ibile Kiale Amorela. Sabubedi Ibile Kiemela Bakadi Fuke, Bakamushate, wa Mokopane. Bothata jwa rena ko gore ga re hlokomelege jwale ka setšhaba, ga le thushe batho ka mokgwa o ba swanetseng gore ba thushwe ka gona jwale ka ge le le baemedi ba setšhaba. Molaokakanywa wo o swantse gore o amogele bohle bao e le go badudi ba lefelo leo, gore ka 51% re tle re kgone go ngwathalana di tswa mobung tše. E se ke di a hwetša ke bao e le go gore bona ke batho ba hwetšago e le gore ba na le tokelo ya go hwetša dilo tše, ba bangwe ga ba na tokelo. Re lapišitšwe ke go ba babogedi ge dilo di diragala mo nageng ya rena le mo re dulang gona. Seo se ra gore re tla swanela ke gore re kgate tema le lena, le se ke la dira dilo la re botša la re dirang ka mokgwa le swantse gore bolediša. Re makaditšwe ke ge le be le tla le bolela ka lefelo le leng ka mo, rena re le tseba e le Mogalakwena fela le tlilela le bitša ka lebitša le leng le re sa le kwešišeng. Re re go lena boela morago le fetoleng karolwana ya 25 ke gona re tla go bolela le leng. Oh, good morning. This is Mafemani Nkuna from Ward 19. Yes. I do agree with my colleague who just left here about section 25 to be corrected. But there are a few things that I need to check with you guys. Number one, why Limpopo is one of the identified. Number two,
Why specifically Mogalakwena under Mokopane communities? Number 3, you indicated some 10% there, of which currently with the 26% that the mineral resources is allocating to the communities doesn't work for the community. So how is that possible that the 10% will work for the community? And you also mentioning a lot of things in regard with explorations, seismic surveys. Is the very same modules that are going to be used when exploration is taking place for mining companies? So why are you using the same method? And then why do you want to separate these two things, or else you're going to use the same method of identifying the mineral if the very same energy you're talking about of oil is under the ground and you want to mine the oil? Why are you using the same method but you want to separate the two? Why are you separating the two? What makes you to separate the two? According to me, is a feeling that you want to make sure that you are not going to have consultations with the communities, because in the mining process, you have to have the consultations with the communities. In this one, you need to have your own consultations with your upper people, not the community that are affected, of which is going to be wrong. And when you look around Mogalakwena in general, the area that the oil is located is already occupied by people. So how immediately you pass this bill, you're gonna give the companies that are interested the rights to come and then do those explorations and everything, geological mapping and other things. So how are you going to do those things, whereas people are already occupied that area? Aren't you gonna have the issue of moving people from the very same area that has been occupied? And then lastly, the people of Mokopane are struggling in terms of work, business opportunities. Here again, you come from the parliament, but knowing well that we are also struggling with our own municipality. There is no service deliveries. But you come again. Why can't you tell these people how many minerals, mining companies that you want to bring in this very Mogalakwena, so that these people can be prepared? And why can't you include these people, especially the community people and the business owner people, into those arrangement and agreement so that they can benefit from those opportunities? If you look at these people, in the coming 10 years, some of these people won't be there. Their kids will be struggling to get jobs. Their kids will be struggling to get business opportunities. But yet you come again, you want us to pass the bill for something that is also going to happen in Mogalakwena. We're talking developments every year, but yet people of Mogalakwena are not benefiting. So why do we bring development in Mogalakwena, whereas the people at Mogalakwena doesn't benefit? Only those at government and parliament are the ones who are benefiting. I think this needs to be stopped. We don't stop this thing because we don't want it. The procedures that are being used, the manner this thing has been implemented is totally wrong. At least make some difference to these people. Anglo has been here for how many years? What's happening? After complaints of communities, they just installed the solar light, a light that cannot even reach at the door there. Then we are saying this is a community development. Any project that comes to the community needs to develop people, need to uplift the business, small business. People need to get job. But we are keeping mum about everything as if nothing is happening. So I'm begging for the benefit of the upcoming children, the upcoming youth,
those who are at tertiary level and those are still at school. As parents, as black people, leaders in this environment, in this current leadership of the government, let's feel for each other so that we can be one thing. It doesn't help to say we are comrades who are fighting for the apartheid, but still we are victimizing each other in the name of benefiting. Why are we doing this? We are killing each other. Instead of coming to Mokopane and then request for the companies that are in Mokopane or in Pietermaritzburg or in Vembe to make sure that people are benefiting. The most important thing in this world, in this country, in this province, in this ward, in this district, is to make sure people around those areas are benefiting. Yes, we understand one person will benefit more with millions because of the company that he's managing, that company that will be getting opportunity to the very same project. But let's make sure the community also from the very same area are benefiting. That's the most important thing, nothing else. Benefit of the community. Thank you. Avuxeni ni mafema ninkuna kusuka eka ward 19 na mina ni pfumelelana na mintlhontlho kumbe timhaka leti van'wana va nga ti boxa ni na swivutiso swo hlayanyana leswi ni lavaka ku swi andlala hikwalaho ka yini mi hlawule xifundzankulu xa Limpopo hikwalaho ka yini mi hlawurile kongoma ndhawu ya Mogalakwena kasi eka mhaka ya 10% leyi ku nga ku vulavuriweni hi yona xana yi ta pfuna hi ndlela hi 10% leyi hikuva swiyenge swa migodi na timhaka ta swicelwa leswi nga kona swi nyika vaaki eka tindhawu leti swi tirhelaka swona 26% kambe na 26% yaleyo yi va yi nga enelangi a yi hi koti ku hi vuyerisa. Mintirho leyi va ka kona ya ku valanga na ku hlela ku va ndhawu yi lulamerile ku va yi tirha swa migodi xana ku ta va ku ri mintirho yo fana kumbe ku valanga ko fana ke loko ri ku i ku valanga ko fana hikwalaho ka yini mi lava ku hambanisa swiyenge leswimbirhi loko langutisiwa swicelwa ku langutisiwa timhaka ta oil yimbisi kasi hi tlhelo lerin'wani ni vona onge mo lava ntsena ku papalata ku ta eka vaaki ku ta burisana na vona eka timhaka leti mi lava hikuva migodi loko yi ta tirha emigangeni ya vaaki yi boheka ku va yi burisana na vaaki emigangeni ya kona n'wina mi lava ku papalata mhaka leyi mi ta kota ku va mi ya burisana na tikhampani letikulu ku nga ri tindhawu leti oil yi kumekaka eka tona kambe hi tlhelo lerin'wana tindhawu leti oil yi kumekaka eka tona emigangeni i tindhawu leti ti nga na vanhu ti nga na vaaki lava va tshamaka eka tona se mi ya endlisa ku yini ku va mi kota ku fikelela switirhisiwa leswi swi nga kona eka tindhawu leti ku valanga ku va mi kota ku tirhisa switirhisiwa leswi swi nga kona xana sweswo a swi nga endli leswaku mi boheka ku rhurhisa vanhu eka tindhawu leti va nga tshama eka tona ke hikuva laha eMokopane eka tindhawu leti vanhu va nga tshama ka tona ku na switirhisiwa swo karhi kambe laha Mokopane hi tlhelo rin'wana vanhu va le ku tikeriweni hi swilo swo hlaya hi vutomi bya siku na siku na hi timhaka ta vukorhokeri ku nga mhaka leyi hi langutelaka leswaku na n'wina ma yi tiva yaleyo hikwalaho ka yini mi nga katsi vanhu eka migingiriko ya n'wina leyi nga kona mi tiyisisa leswaku miganga ya vuyeriwa ngopfungopfu miganga ku va yi vuyeriwa vanhu lava nga tshama na vana va vona va le ku tikeriweni hikuva va kuma mintirho kambe n'wina mi ta nkarhi na nkarhi mi ku a hi pasiseni milawumbisi mi vulavula hi timhaka ta nhluvukiso minkarhi hinkwayo kambe vanhu a va vuyeriwi hambi swi te tani kutani ke a hi langutiseni ka mhaka ya ku va mfumo wu fane wu tirhela vaaki ku tiyisa leswaku vanhu va vuyeriwa ku nga ri ku hi kanetana na leswi mi swi endlaka
hi kanetana na maendlelo ya n'wina cincani leswi mi endlisaka swona khampani ya Anglo yi la i khale yi ri la malembe yo tala kambe vanhu ve le ku vileleni ivi va ye va chela malayiti lama yo tirhisa dyambu ti-solar lights ta kona to lumeka ximpfhukani xitsongo kusuka laha ku ya enyangweni munhu a nga ha voni nchumu kutani ke xa nkoka swinene i ku tiyisisa leswaku ku va ku ri na nhluvukiso wa vaaki eka swilo hinkwaswo leswi vaaki va vulaka swona kambe a ku le ku vuriweni nchumu mi miyerile loko swi fika eka timhaka ta ku hluvukisa vaaki ta ku hluvukisa vantshwa hi kombela leswaku mi hi rhangela tanihi vanhu va ntima hi twelana tanihi vanhu va ntima hi tshama hi karhi hi vitanana macomrade kambe i macomrade yo xanisana ntsena xikombelo xa hina i ku loko mi ya tindhawini mi kuma tikhampani leti tirhaka tindhawini teto ku nga va ku ri Vhembe ku nga va ku ri laha Mokopane kumbe eka tindhawu tin'wana mi tiyisisa leswaku vanhu va ndhawu yaleyo hi vona va vuyeriwaka swi va swi ri na nkoka swinene ku rhangisa emahlweni ku vuyerisiwa ka vanhu va ndhawu yaleyo inkomu ke rata ho le dumedisha ka moka ke Lisibana Madupela le ge la ke nyamisha ke committee ya dutse mo pele lebaka la ka go gore le tlile mo go rena le nyaka go boledišana le rena mara a le bolele ka rena jwale ka badudi and se re bolelang ka sona se tlabe sa affecta rena badudi tšatši ka tšatši ke kgopela gore le boele morago ka re ga molaokakanyo o le tlileng ka ona lo tlaleletša gore rena badudi ro kry-a di-percentage tše kae mo company e tlabe e tla e mainang oli goba se e tlabe se maina mo di-communityng tša rena sa bobedi jwale ka ra kgwebo ke na le concern di-company tše di tsenang ka re ga di-subcontractors tše di tsenang ka re ga di-mine tše di tlile mo di tlo mainang di-minerals tša rena di tsena e le aim e le go godiša di-business empa di feleletša di-mine a di sana time limit o ne go tsena company ya mine more than 20 years company tše dingwe tše dinnyane a di sana chance ya gore le tšone di ka tsena ta gaina experience ta ba da kry-a capital ya go kgona go godiša kgwebo tša bona ya boraro ke kgopela gore ka re ga bili le lokele molao wa gore di-community tše di leng affected di dire di-forum tšeo di fiwe mebereko ka re ga di-company tše tlabe di maina so that community le yona as a whole e tlo benefita go se ka benefita rena bora business fela mare le community re kgone go benefita di kgone go gola go tšwela pele ke kgopela le lokiše molao wa section 30 section 30 e ke nagana gore e gatelela ditokelo tša balli e tshwana le section number 97 le section 25 fela ba e boletšego se sengwe ke se rata go se bolela ka molaokakanya o fa di-ministera tša rena maatla a mantši mo le gore ge ministera a ka tšea letlhakore rena jwale ka setšhaba sa South Africa re tlo sokola ke a leboga My name is Lisibana Madupela. I am really disappointed about this bill. You came here to talk to us, to talk to the residents who are affected by this bill. But when I look at it, I don't really think it's gonna help us for the future. When you look at our business, small business who are upcoming, they are really not going to benefit anything from this bill. We also have
subcontractors, small subcontractors which are contracted to the main contractor. Instead of the main contractor allowing the small contractors to expand, to be empowered, to gain experience so that they must also grow. That is not happening, and that is also disappointing because they don't allow these subcontractors to grow. The third point is when any company that comes to mine in any area, the first thing that they must do is form forums from the community so that the community can benefit from the companies. Because at the moment, communities are not benefiting anything from these companies. Section 30, 97, and 27, they really mean nothing because they just bring oppression to small businesses, to the very people who are staying here. The other thing is, the minister has been given too much power. I think that power should be decentralized because he's the decision maker and the people who are affected are not going to benefit anything out of this. Thank you very much. Thobela nna ke nna promise Kganyago modudi wa mo Mogalakwena wa 28 ke ema ka o rejecta the proposed bill ka mabaka a itseng. The proposed bill e propose one no ye e le e separator the petrol energy from minerals re ganana le yona because we believe petroleum is part of minerals. We must never re ka re ska bela morako le le to ba le riskela le re bone re idreile nya to shift electricity from re ska ba le electricity ka ra part of mineral energy re be re shift to another office which is the president. We must avoid that because already we have that crisis. So there is no guarantee or if we amend this bill to allow separation of minerals, energy, and petroleum. That problem is the center of power. We really one center of power. I believe the power regarding minerals ke dilo tša setšhaba a se tša motho motho ke dilo tša setšhaba kaofela. So if antse o be le collective responsibility regarding taba ya tsamaišo le kabelo ya di-minerale. And again, we also reject the 10% proposal this bill. And we believe the bill must be amended with massive indigenous beneficiation. Our people are not benefiting from their own minerals. Our people are not benefiting from their own land. Only the private sector, only the corporate are the only one who are having the lion's share of our land, who are having the lion's share of our wealth. For we must reject this bill. We can only propose that the bill be amended so that it allows indigenous beneficiation. You are the indigenous people of Mokopane. So you should be the one who should benefit massively through this bill. These minerals belong to you. Upper hand beneficiation on this bill. And I also propose the state must have at least a minimum of 51% control and ownership of our mineral resources and energy, because the state will be able to equally redistribute that amongst us, all the indigenous of the country. I thank you. I'm just hoping you say, because I don't want to be understood wrongly.
You are not meaning let's amend the bill. You mean let's amend the act, which is the MPRDA. Yeah. But we must not amend the bill. Yes, because I heard you said we must amend the bill. I know it's a. Part of that. Yeah, it's fine. Okay. Ebe molaokakanyo o e leng gore o a fetošwa e kera e seng molaokakanyo o fetošang eupša e be molao o beilwego e be wona o fetošwago nna leina la ka ke promise kganyago ke tšwa Mogalakwena ko 28 ke eme fa ke ganana le molaokakanywa gape ke ganana le taba ya gore ke ka lebaka lang e le gore tša oli le tša energy di reng di arologanyo ga ra swanna go boela morago go swana le ka nako ele ya di-electricity gona jwale re na le mathata a motlakase ka baka la yona karoganyo ye ge e le gore re tlo fetoša molaokakanywa yo re swanetše gore re lebelele gore maatla a mantši a ya go mang gape re ganana le taba ya 10% e leng gore e swanetše gore e ye mo bathong molaokakanywa o swanetše gore o fetošwe ka baka la gore re nyaka gore o be o golago batho ba rena ba baso gape re tlhokomeleng gore ba enang le di-company tše dikgolo e se ka ba bona fela ba ba golegang le bana ba bo rena a ba golego mme ke šišinya gore molaokakanywa o fetošwe gore batho ba Mokopane ba ka moka ga bona ba tle ba golega ke a leboga Good morning. Yeah, Alemoge Charles Makubela. I'm the regional secretary of Sanko in Waterbeck. We'd like to welcome the Parliamentary Portfolio Committee to consult with us because the Parliament, it's all about the people and the consultation. The proposed bill on the upstream, as from our level, we're able to familiarize ourselves with the Act, where we've attended several workshops which were conducted across the region. And we do believe that certain provision of the bill as proposal for public consultation, at least on the ownership pattern for the participation of black people, at least the 50% in terms of, or 30% provision for the local communities who, more especially, who want to participate in the petroleum sector. Because out of the proposed bill itself, there are several areas, the department itself, hence you are consulting with us, you're able to check with various sectors to further ascertain the bill with the public, to say, at our level as an organization, we believe that the bill, it have to be supported so that the local people are able to participate, more especially in the economy. And the two provision of the separation of the bill, we've learned, like for instance, where you talk about the offshore. I'm not quite so sure in terms of the judicial science or studies which have been done, because what we know in Waterbeck, we have more gas, which in most instances, the bill itself, it have to also consider issues that also are related to the environment, for instance, because it involves a lot of things like what you call fracking and others. There have to be some means where, at least, where part of the process, as the bill is not yet final, to consider certain environmental aspect. So, as an organization, we further say that as we are part of the 4 districts in Waterbeck, in Limpopo, we support the bill. Thanks.
Ke nna Charles Makubela. Ke mongwaledi pare wa region ya Mokopane. Re tseneletse dipoledišano mabapi le ona molaokakanywa wo. Gomme ra hlokomela dintlha tše mmalwanyana tšeo re sa tshwanelang gore re di hlokomele re boledišane ka tšona re kgone go kwana ka tšona. Mohlala ke 30% yeo re šišinyang gore e ka fiwa setšhaba. Kudu-kudu ge di tla mo tabeng ya go rašwa ga petroleum. Gomme re lebeletše gore magoro a mangwe ao a amago setšhaba lona a leke go boledišwa gore tše tšohle tše re di dirago fa e tlebe tše di tla go re tšwela mohola. Re thekga molaokakanyong fela se re sa kwaneng le sona ke go aroganya molao wo o laolago di rafša go teng le petroleum e swantše go ba selo teng. Ntlha e nngwe ke gore a re lebeleleng gore tikolo ya rena e tlo ama maphelo a batho bao ba dulago felo fao ka tsela mang. Maloba ge go be go bolelwa ka ye ya kwa Lebopong ke ile ka e lebelela gomme ka hwetša ile gore ge ba ka hlokomela taba ya tšhireletšego ya tikologo e ka re tšwela mofola. Mo di-districting tše nne tše re lekile go boledišana gomme re thekga molaokakanywa woo. Arlo chaneng na lebitso la ka ke Fani Majadibodu modimolle Mokopane municipality Ward 3 mo re na le NPO ya rena ya Nafkoko le ntebeletse bjale le lebeletse branch treasurer ya Nafkoko go away bjale ona mo we ke thome ka o se lebale hore ke kwele hore re na le mahoši ya rena mo le lena batho mo floor mo ke le nna ke itumišitše le lena ke le dumedišitše gore a re ke sepele botse hore le nkare ke a itheka e re ke reng ke a itheka yona bill e or ka ke molawana le sa ilo saenela ba sa ilo yana ka kwa mo parlamenteng e re khethileng e re reng ya re tlhankela bjale ka o rialo ke kwile gore a e bolele ka rena ba re le mo the participant today e ka no ba e bolela ka bathunyana ba bang ke tlo tla mo yona bjale wa rela re he ke bolela bjale ke re mahoši ke ba dumeditse ke kwile le tlhobaelo ya bona le ntato mongwe na le mopele a ka le ena o boletse ka gore a e re tshware a botse mara re nyakang okay a e tshwenye bjale ke bontšitše go theka namile ke re go ya ka mokgwa o ke kweleng molawana o la wa lena lo bolela nna a ke nyako tshwara pampiri ka re nka e tshwara ya ntimeletša go ya kwa ke MPRDA ka mokgola ke e boneng mara wa rala gore e re ka lebelela gore di-percent tse nentse ba bolela ba go be le contribution from those people ba ke reng le ba fa di-business or ba ba minang mo nageng ya Waterberg e tshwere le phala le Thabasimpi e tla ka mokgwanoo a se lena fela ba Mokopane ke a bona fela lefelo la gore ba re ba identify mo e right mara ka baka la gore Waterberg ka mokgwa ke bonang ba tle ba tsebe gore ke deposita e nngwe kgolo ba e tšhabela bakhalabe ba ba rena ba banya gore botsa ga botse gore he ba re ke the biggest depositor mo Waterberg e be re etšea gore okay bjale wa ra gore ka gore mmušo la o bona gore ke shareholder haholo and o fa batho ba le di-opportunities tse re bolelang ka tsona tsa mešomo eng and then o bona no tshwanetse o ba le MOU ya gore rena setšhaba maybe re tsena bjang moo and then ke mo yo tlang e re di-percent tse le ba nyakang gore ka re ke a utlwa e ka ba 20 e ka ba 10 e ka ba 50 ka ba ya e tsamaya fluctuate mara e ra gore somewhere o mongwe a sa dire mmereko ga botse gore a tla re botse in detail ya ka ba tshwere ntho ya gore ba e amen bona le ntho e bona ba e tshwereng mara rena re fela re bolela gantši ka molomo re sena proof
re a ya re khukhuna ka mokgwa ba bang ba bolela ba re le tlile le khukhuna re hane re tlile mara ntwe ke idiang ke re dire re lebeletse hore masokotso a le a charge mo bathong bale le a nko batho ba le ba fang di a ke re meshumo ya di mine ene le nna ke lebeletse haholo hore rena a ka re ha re tlhotlholetse tsabe ya di business ha botse small business nke re le yona ha botse hore o na le di shop tse tshwantse le rena batho ba le ba fang ko di mining kwale ba contribute bang mo rena ba re thusa bang mo di SMME tsela ba re thusa bang tshwantse e be clear hore hele re bise re boledishana e bane tata ba tsarena le rena discipline botse ka re ke bone dipoledishano a ntši hele ka ditšhala morao re boela morao lori ape bo tšeana ko kudu before ba etla mo hape ene rena tshwantse re die hore ka re a se gore ke ra re ke ya le bo mang gore ke ya ka mo kae bo sheke bo ija ba rena ba hore nako ngwe ntse sentse ba ile mara e bane hore mmona mo khausu ba re ba mo file ka mo o ka re a kwane le rena a re thushe le hore bana ba rena ba re bolelang ka bona re e tlo ba bona ba shalang ka dilotsi bana ba Waterberg bana ba Limpopo bana ba South Africa ebe bona ba tlo khona o benefita mo unlike motho ola le ka mmolelang wa tswana hentse dingwe and a benefita gudu na ra ba bona rena ba benefita bang mara ba fa ke rena di platform a re boleng go morao re lebeleng dilo ha botse re boledishana ne ke a tseba re ka mara di poledishana ho na le mathata na ka mola ba bangwe le bona ba tšhabela ba bang ka dilo ka mokgwa le bona ditokomane kry e ka re o tshwantse e be nna thata majority shareholder ka mola re die dilo a ke nyake gore o ka re senye kudu mara nna kere ka re le ya ba bona those contribution e ke nyaka go feleletša di tle mo ba thushe di-small business le lena batho ba ka mo hae se ka la lwela thata mešomo ne lwelang gore le lena le tsene ka mara di-mine tsela le e be lena batho ba le thushe bana ba bo lena ka mola re emiše dilo tsela he lena le metšhinari o montši re emiše ba le ba ka ntle re tsentshe lena o ka re ke yona localism e re bolelang ka yona thobele ke supportana bileng. My name is Fanny Majadibodu from Mondibole and Mokopane district, and we have an NPO also, and I'm from NACOC. I'm treasurer of NAFCOC. Now, I heard that we have traditional leaders here. I want to say we support the bill. We don't have, it does not talk about us. This bill does not talk about us. According to how I heard NPRDA, percentage talked about, it has to be able to help people in Limpopo, Tabazimbi, and we know Waterberg as a big depositor. Now, what does that mean to us as government is the shareholder? The MOU, how does it benefit our people? The biggest percentage is fluctuating. Why is it fluctuating when it is supposed to support our people? Let's look at the people who give us work. Small businesses are not grown because the big guys on top do not support the SMMEs around here. Now we know that discussions take a long time. We need a person. While the discussions are going on, we need a contact person who can be able to feed us with information. As our children here in Limpopo want to benefit from what is being discussed. What I have realized is the foreigners are benefiting more than our children. I thank you. Okay. Thank you for the first round of inputs. Except to say the difficulties when the questions are asked and then the person disappears before you answer the question. You see, but I don't think the question was being asked only for him. Is it to Mr. Nkonane?
I can't answer why Limpopo. Limpopo is a province in South Africa. And people from Limpopo, they deserve to know what is happening in their own countries. So we chose Limpopo because Limpopo is one of the provinces. Yeah, I'm learning, okay. You can be mischievous. Mr. Nkuna botsitse di question bothata ko gore jwale batho ga ba se fetsa go botsisa di question a re sa hlwa re ba bona re nyaka re tla kgona go araba jwang jwale ke ithutile ka modulasetulo a bolelang gore ge o botsisitse di question e reng pele ba o tlo o wa tshabela ba be ba kgonne go araba. Then again, he asked why Mokopane. O botsisitse gore why ka baka la Mokopane goreng e le mo Mokopane. Mokopane is part of Limpopo. Mokopane ke lefelo le leng la Limpopo. But two, he also gives us a very good reason. O re fa gape le mabaka a kwagalago. Let me steal that reason he gave. He says, we have got an experience of what we endure with mining. O re e re ke shomisha bohlale bo amphile mona gore ba na le maitemogelo a gona go ka dira go rasha dirasha ba ileng gore ba bo shomisha. So I would have expected them to say, based on our experience with mining, O be re lebeletse gore o tla re botsa gore ge re go ya ka maitemogelo a rena a go epolla dirasha please lock here and here. re kgopela gore le tswalle fa le fa. Because the experience that we'll have a discussion one day, because the reason you make a law at times is because there are people who can operate fairly until they are regulated to do so. Go ya ka mokgwa go bolelwang ka gona go ra gore go na le batho ba ileng ba ka se kgone gore ba ka shoma gabotse ka go fitlhela ge le gore go dira molao ka baka la mathata a leng gona a morena a boletseng ka ona. So we take this process that what you have experienced help us so that the same mistake does not happen again. Re ka thabela gore maitemogelo a o nang le ona ao a ka re thusa gore re seke ba ra dira diphoso gape ge re shetse re bolela ka taba tše tša gone jwa. For instance, I can tell you, I don't know my colleague will say, I hope they won't fight with me. Ke kgola gore o bula mošomi ka nna o re wa kgola gore mogong ba ka se ntwantshe mo tabeng. I think one warning sign, for instance, that he was giving us, he says, the reason they need to serve, there is a proposal of a separation of petroleum from minerals is because they don't want to do what is obligatory in minerals. Ore lebaka leo ba nyakang gore ba bonang melao kakanya e boletsweng e ya dirasha gore goreng e fapanywa le ya oli ke gore ga a nyake go dira seo se boletsweng ka molaong ola wa go rafa di-mineral. It might happen that some of us may not have thought of that idea. It then means when we go back, we must take into consideration the point that he was making. Ore bothata ko gore mo gong rena a se re be šetše ga re a hlokomela lebaka le a le bolelang jwale ka ge a šetše a le re tla re ge re boela morago re tlhokomele gore se ke ra dira phošo e la re dirileng malogo. So in simple terms, take it that you are empowering us Re a leboga gore rena wa re matlafatša re le komiti to learn certain things that we may not have thought of. gore re ithutile dilo tše dingwe tše e leng gore mohlomong a sa nka ra di hlokomela. Okay, let's take another last round. A re tšeng ba mafelelo. Last round. Ba mafelelo. Number 1. Number 2, Navy. I like it when it's the ladies now. Number 2, next to the red cap. Ke batla yana. That's number 3. Number 4, yellow shirt. Number 5, yellow t-shirt. Number 5, white shirt. Number 6, ne? 6.
number 7, number 8, number 9, just keep your number, number 10. Okay. Yeah, I'm happy I've provoked you. Okay, number 1. Oh, sorry, George. You see, now you talked about toilets. Now, it's so difficult to go to the toilet because we don't know what were you meaning. But it's fine. No, just talk to the staff there. We will see whether we can sort out your concern that you raised. Just there, on the table. Or those guys that are wearing the shirts with a parliamentary logo. I knew you like ladies, okay. Morning, leaders. My name is Maureen Sishoka from Ward 20. Yeah, we are rejecting the bill because the bill doesn't state clear how will it impact the affected communities, and then how does it protect social economy and environmental life of affected communities. Yes, and another input is about how the government must make sure that they implement the IFPIC principle, because the participation most of the time is not favoring us as the communities. We are alerted most of the time in the last hour, so we don't get enough time to prepare ourselves. Thank you. Abshene, mina Morris Sishoka, na umbisi low wa oyili mbisi ni switirhisiwa swa yona a ndzi wu amukeli. Xivangelo xa sweswo i ku va xo sungula a wu vuli leswaku wu ta va pfuna njhani vanhu kumbe vaakatiko, kasi xa vumbirhi a wu hlamuseli leswaku ikhonomi ya tiko wu ta yi antswisa hi ndlela yihi. Kasi xin'wana, hina vaakatiko a hi hatli hi tivisiwa hi timhaka leti leswaku hi ta kota ku ti lunghiselela kahle, kutani a hi koti ku hoxa xandla hi ndlela leyi faneleke. Kutani nawumbisi lowu a ndzi wu amukeli ni katsongo. Inkomu. Ke lebohang Nakana from Ward 4 Mokopane. Ke emetse organization ya disability. Ke thome ka o bontsha hore challenge ya mathomo he ke lebella tafla ya assembly, no one is disabled. Ora re rena le re bietse ka thoko a re tshware botse. Ora re le le dia mebereko le tono re biela ka thoko as a vulnerable community. But molao wa lena ke a o amohela mara ke bia di input tsa o tshwana le tse. Ke re 51% a be ka moka because ito ba ya akaretsa le rena le badudi ba Mokopane o ba Waterberg district ka moka, because e ka se be 51% ya ba 10% e ba re shareholder ito ba ja government fela rena ra ba re ba di poor of poorest always. And then re hopela hore he lo re leta udia consultation I go through the radio. Uswana le maabane ke kula le bolela mo radio, but I'll tomika re botsa before le fita le re botsa le setse le re ka boshuriana for consultation, which means I botse because batho ba bantsi a ba tsebe ka ntwe re sa ilolwa le batho ko local. And then re bontshe le gore re hopela skill development yo tsamaisana le ntwe le tetjeng ya petroleum, because e ka se be bothoko gore le tele change melao o ba le re biele melao e le gore rena skills sa re to bereka ko o ba ra ba le di business tseo. Follow up ke ya gore from national re to khwetsa di follow up ko mang, because he le tsamaya mo a le sa to boye le to ba le dia di input ka di kakanyo tsa rena, which means le re berekisha for nothing. Re hopela le gore he dia di kwala kwacho le skala botsa di councilor fela, because if I'm not voting for other party ora re nanga se khwetse molaetsa ka pele a ibe di radio di posters before maybe a month ago. Ke a leboha.
My name is Maponya Trifosa. Sorry? Chairperson, my apology, they sort of disturbed me. Trifosa Maponya, I'm from Mohalakwena area, Mokopane area. One, we are disappointed because when I look at your table, there is no disabled person. That's the first thing. Secondly, we want you people to include the disabled people so that when we have this type of discussions, we are able to include them in our discussion. They've got questions, they've got concerns, which must be dealt with. Secondly, when you invite us to these meetings, please make sure that the people are well invited on time. I only heard over the radio yesterday that there's going to be a meeting around here. And a lot of people don't know that we have a meeting today. As a result, a lot of people are not attending the meetings because they don't know. The other thing is skills development. We need to be developed, upskilled, so that we must be able, when you bring this bill or as a law, we must be able to understand the laws, how it works, and we must be able to oblige or obey the law because we shall have been developed. Secondly, the laws that, when this bill becomes a law, how does it affect our business people? Because automatically, if this bill becomes a law and it's implemented, the business people are definitely going to be implicated. Now, the last point is, when you gather this information and you go back and discuss it, there must be a follow-up. You go away with that information, we don't know who to ask, or at least get some information from you, so that we must be ready when you pay us a visit next time. Oh, my apology. Trifosa is this person. And I support the bill. Greetings. I'm Trifosa Maponya. Chairperson, I have to apologize. I was given a list and unfortunately because I was looking at the time. The person who was talking here was now. Okay, my apologies. Lebohang Nakana. That is the speaker which was on the floor. Thank you. Greetings. I'm Trifosa Maponya from Ward 19. Firstly, I like to reject the bill because you, the people of the parliament, you are just taking the advantage of the community, since, well, you already know that we as the community doesn't have the skill. The next thing, you are using the roll call to disadvantage us as the member of the community. The second thing, I just want to know that as the youth, what is this bill gonna benefit us? Because sometimes you as the company, your policy declared that you need the experience. Where should I get the experience while I'm seeking the job? Another thing is that as the youth, I was pleading that this company to build the schools so that we can have skills and we can be able to be the part of the beneficiary of these minerals. Since, well, you are using our community or our province or our country, but we as youth, we are still hungry. Thank you.
ni Trifosa Maponya, ni bakanyela etlhelo na umbisi lowu. Hi ku vona ka mina n'wina tani hi mfumo mi le ku hi kandziyeleni kumbe mi le ku hi tlhariheteni hi tlhelo lerin'wana hikuva hina vantshwa hi nga ri na ku vuyeriwa ko karhi eka hinkwaswo leswi swi nga ku humeleleni. Loko ku laveka vanhu eka mintirho mi koxa leswaku hi va hi ri na ntokoto, xana hi ya kuma kwihi ntokoto lowu tani hi vantshwa? Ni tlhela ni vona leswaku tikhampani leti ti va ka ti tirha emigangeni a ti aki swikolo leswaku hi ta kota ku kuma vuswikoti, hi ta kota ku tlhela hi vuyeriwa kusuka eka swicelwa leswi ceriwaka emigodini leyi kumekaka eka ndhawu ta hina leswaku hina vantshwa hi kota ku hluvuka. Inkomu. Greetings. My name is Tulani Mahlangu from Sahlulele Mokopane, Ward 7. And we are here to submit that we support the bill. We are in support of it, and as young people, we need jobs. We are amongst the bunch over 65%, which is unemployed. Therefore, we want job opportunities. And would also support that the government remains the majority stakeholder. The government should own the infrastructure. And before, because I hear that explorations have been made, we requested that the data that was found to be decentralized and given to the community so that we can see what our place, our province has in terms of resources. Because as young people, we have a task to protect those resources for the coming years and coming generations. Again, we are also aware of the wars happening in oil-ridden countries, and would like the government to also assure us that we are not going to have such a situation, and that the companies who are causing these wars in those countries will be watching them and will be scrutinizing which companies will be working on this ground. And also, in terms of skills development, before even the mining starts, there needs to be a concerted effort by the government to go and educate the people on that land about mining, about how to do the technical work on that land. And the workers, most importantly, the workers working on that land must be given an opportunity to buy shares in, as a pension, as a way of pensioning. They must be owners of these mines. They must be shareholders and control the owners of productions. Thank you. Avuxeni, hi mina Tulani Mahlangu ni huma Ward 7 a Mokopane Mudimule. Nawumbisi lowu ndza wu seketela. Hina vantshwa hi lava mintirho tanihi leswi tiphesenti to tala ta hina hi nga tirhiki. Kutani ha wu seketela mfumo kumbe hi seketela nawumbisi lowu naswona hi navela onge mfumo ku nga va wona lowu lawulaka sekitara leyi. Kasi eka ti-province ta hina kumbe swifundzhankulu swa hina hi navela leswaku vanhu va dyondzisiwa, naswona tikhampani leti ti nga ta tirha ti kambisisiwa swinene, hikuva a hi lavi ku va ku humelela nchumu lowu fanaka ni lowu humelelaka ematikweni man'wana lama ku kumekeke leswaku mana oyila, hikuva ma tshama ma ri ni tinyimpi swinene. Kutani a hi lavi swi va tano hi ti-province ta hina leti
ku nga ta kumiwa leswaku ti na oyili ivi ku hetelela ku va na hasahasa. Kasi xin'wana hi nga tsakela leswaku tikhampani leti nga tata ti ta tirha ti kambisisiwa swinene emhakeni yaleyo. Kasi hi hala tlhelo vanhu tikhampani teto ti fanele ti dyondzisa vanhu lava tshamaka etindhawini teto mayelana na ku endla mintirho ya le migodini, naswona vanhu va fanele va pfuniwa kumbe va pfumeleriwa ku va xava minkavelo, va va na vun'wini etikhampanini kumbe matimba yo lawula etikhampanini. Hi ndlela yaleyo hi ta vuyeriwa hinkwerhu. Inkomu. Dumelang. Wa bua mo ke Charles Molebatsi. Ke tswa ke le Bela Ward 7 and Ward Committee. Se ke tlo se kopelang government ya rona. Molao le tlang ka ona. Ke dumelana le ona. Mara gona le ntho e nngwe e ntshwenyang. Ka ba ne go gopola ko moranyana kwa ka ma 80s 85 ma 81 mo di mine mo bana ba sekolo bana ba sena sekolo ba khona batla go mine ba khona go bontsha rone mo mine go diragala eng. Mara since khona le molantho wa rona, that's why bana ba se khone itse rone ba no utlwa fela go bolwa ka di mine ba khone itse go diragala. O ka rena bana ba le rone motho mo go sekolo a gona go dira something se dirileng ka luzileng tsa mine. Mara empa fela lona le puso wa rena do tse ntšhela di lebella since le tsa government from 94 fa di tse ntšhela di tlwetseng go morago. And that's why hanano bana ba rena ba sokola shita le rena batho ba rena ra sokola ka ba ne lebeletseng ha ra lebella mebereko e re langa yona hanano ha ra lebella mebereko e re langa hanano re lebetsolla ditilo go dimo sa rena go ba ke sena ka ditilo se re se le ditilo go ba government ya rena ke nne mo fase e lebelise ka South Africa. I will think out Chaba South Africa about Tobanchiba Sogol. I know it's an age, one hour ba fell, but first again yaw. I know me very go nine. Transa yo uchu, Transa Usuba yaw pairing. And a Gamarutei. I bet we got the route, but only grade 12. But what another Janyo, because of the route, I will not tell you by relay, Snitty or grade 4. Get the route, and grade 12. I have an American. And the miracle since I get something to do, Kerina push. Rakope. Come on, you saw no. You didn't want Langasonam. That mineral. It was a hundred little. I told me Hanano. The telephone really reminded me of Dirala. So you hope a lot, I guess, never dandy. Good morning, my name is Charles Molebatsi. I just want to convey my greetings. I'm from Bela Ward 7. I'm also the member of the committee. So I just want to make an appeal to the government this morning to say that the bill, I'm very happy to support it, but I just have a matter of great concern. When we look back in the days gone by, in the 1980s, 1985 to 1991, we used to have students actually being brought into our mining atmosphere in a form of an education rendezvous for them to come and learn as to exactly what is being done in the mines. Today, these processes and those projects are no longer existing. Children know nothing about the mine. And so we want to appeal to the government to actually revisit those things to see if they can be put back in place so that our children can continue to learn about mining. So the thing is, since 1994, everything changed, and this is exactly something that I took note of. Today, our young ones are struggling quite a bit, and when they think about the future, they only want to focus on having status when it comes to work, and which is a big problem. And most of them today are dying because of nyaupe, so they have to steal. And I'm talking about educated young ones, those who have done grade 12. I'm not speaking about young ones who may have
come out of standard 3 or standard 4 as dropouts. Many of them are so unemployed today. So I really want to appeal to the government to think about these matters. Actually, the government needs to try and offer them some work to do. They must learn about these minerals that we are talking about. Minerals today, as we are discussing, is not something new. It's been around for a very, very long time. We just have to sharpen their minds as to these things and offer them a proper education. Thank you. Dumelang, William Malete from Modimolle location in Ward 6, Monotong branch. Kia dumelana le bili yarena, but the development e to wanting is kabaya hore bribe because what are the contract di ata direke ke ba di mineral miners aba feja ba chaba ba re ya mo le fele and then sabobedi ke gopela hore dilo tše re di bolela mo le di tšee serious because dilo tše re di bolela mara a re kry di feedback tša teng so ke gopela hore he le tloamo le re fe di feedback gore le rena re kgone go fa batho ba bangwe di feedback ko setšhabeng se re dulang ko sona so hape o le dilo tše dintšhi tše di dialang mo community di amana le makhanselara ha fitishi melaetša because we are different parties we have to stick mo setšhabeng because ba kgethile ke rena gore re ba emele he re llela mo bona tshwantse ba dieng ba bitše mebithini and then ba re fe di feedback so engwe re gopela gore go be le the job creation because mo ke youth bontši ke youth e tlhoka mmereko ka lebaka la goreng ga re kry tlhatlho no so re bolela ka mine re bolela ka petrol re bolela ka oil o tšea motho wa tsebang mmereko wa mo lokela mo mmerekong gore o teache nna gore ke mola ke be artisan ya gore ke kgone go ruta ba bangwe gore job recreation e be ko pele so mo hape ke nyako tseba gore tsona ke ne le di-views nyana tše pedi tše tharo di-views tseo ke di kakanyo dipono tše ke di bonang gore maybe le ka re a tlhatlhela tsona ya mathomo deal with petrols. How do we benefit and how to get permit to operate filling station as a black person? The permit to be published because dilo tše dintšhi re no di utlwa fela ka di maybe ba bangwe a re ne di WhatsApp ba bangwe a re ne di Facebook re di bona mo di Facebook o ne le batho ba bangwe ke ba baholo ka mo ba nyaka mebereko ha tsebo bala but at the end o no utlwa ka mamang gore hape ko mamang na ba hira na ba nyaka petrol filler ka mogo awa a kry anong segoa ngwanesho so and then we have to le create dikolo tše dintšhi re bolela ka mohala ko ena le ko modimo le kwa le beteng re kgone o bontšhana gore ape ke ne le pleke nka diang lebala la gore go aiwe sekolo sa go tlhatlha batho ba go tšhela petrol ba go tšhela oil a kere ke senya gore ke re bjao ke le boime. My name is William Matiti. I'm from Modimolle, Ward 6. I support the bill.
Now, what we are saying is that the development made in our areas should not bribe us. Now that you have come here, we are going to be alert. Contractors come and go and leave us in limbo. What you are here for, give us feedback when you live here so that we can update our communities. Councillors do not disseminate information. If we have problems, we rely on them, but they are not doing that. Job creation. We talk about oil and refinery of oil and all that. We need a person who is an artisan who can help us to gain the skills of doing that. I have two views. One, we need to know how to deal with petrol. How do we get licenses to operate as a garage owner? We see all these things on Facebook, but remember that we have older people who are not exposed to social media. How are they going to learn about jobs? We need also a school that can teach us on how the garage operates. I thank you. Thobela batlomphege o abolela ke makaske kana go ka kwa di buleditše kaofela ka bona ba buletšego go a bontšha gore department tše tša mineral le di-energy di ne le bothata bo bogolo ge ke kgopela nna ka bona gore department tša mineral and energy di kgwahliše go feta mo ba le gona go ka theletša ka metlha le matšatši ba lla setšhaba sa lla the whole South Africa ka service delivery ye e dirago ke mebaene go ba phuana ga yona mola bona ba tšea di-trillion e kgopela le thušethari ye ntsho ba department tša mineral and energy ka baka la gore everyday selo ke se stege re kgopela ka mešo ka moka mmušo o theletše go feta lentswe lewe di-ministera di bereke hard go feta ka mokgwa ba berekago ka gona ye nngwe gape ke supporta bill ye ke bahlomphegi ke ne le tšweleletšo ye nngwe gape gore service delivery ya meepo ga e bonagale le gannyane e re kgopela gore ba meepo ba dire lenaneo le le ka thušago ditšhaba tša ga borena tša batho baso ka lebaka la gore ke mo ba jago gona ye nngwe gape ye nka e tšweleletšago ke taba go botšiša mabapi le license tša moepo tšeki na di bonolo na go le motho moso wa gešo gore go di humana go ba ke tšela tša dikgorane fela go le motho moso ba ka se tsogile ba go file na ye nngwe gape e no ba potšišo ya go ba bonolonyana ke nyaka go botšiša mabapi le sasolo le gore sasolo na ke stakeholder sa government na ne ke a leboga nka se botšiša go feta moke. My name is Makosi Kekana, and I have already been listening to the speakers, previous speakers. Everything which they have already said right now shows that the Department of Mining and Energy has got a lot of problems. And I just want to add a little to some of the things which they have already said. But the things that happen from day to day is that the entire nation is actually crying. They're crying about service delivery. And the people who are supposed to offer these service deliveries are actually pocketing trillions when it comes to money, and they are not helping these ones who are in need. So I just want to make an appeal, simple one, to say that please help the black nation
you as the Department of Mining and Energy. So really what I'm trying to say is the government must please listen and the ministers must work harder. I do support the bill, even if I am making these inputs of mine. So the problem right now is that when it comes to mining service delivery, that's what we don't have. And if that can be offered, you will see that this is something that many of us as the black people can actually benefit from. One question that I would like to pose is when it comes to mining licenses, is it easy for a black person to actually obtain one? Or is it always going to be an elusive matter when one actually needs one? Second question, is CESL a governmental stakeholder? I'm not going to ask any further questions. Thank you. Tayob, ke a le dumedisha batho ka moka go tswa kgole le gausi le go dumedisha baetapele go tswa parlamenteng. Nna ke eme mo ke nna Stephen Khobe go tswa Ward 30 ke Ward Committee. Nna a ke support bill ka gore ke ne le mabaka ile gore tshwantse ke wa tsweletse. Point number 1, parliament e boya bobedi. Last parliament e bile atla ka di 27 tša September 2018. Parliament ba rile go fihla mo ke then go boletše ka expropriation land without compensation. So 90% ya community is supportile gore section 25 is tshwantse amendiwe. So now section 25 has senki amendiwe. Then era gore our parliament a ba re tše serious. But just so granted ka gore le ka se tle mo gore mo pele ga rena then the community re supportile gore tshwantse section 25 e amendiwe. Yes, amendiwe. So today mamtlhale ke le buile le ka taba tša di minerals. And then ke kwa ke swaba kudu ka gore motse wa gausi le toropo ke segagapeng the whole South Africa ke segagapeng Mahwelereng Moshate Madibeng. But the development ya ona is very poor. But ka mo re ne le mebaine ile gore e re samage akere according to mine charter 3 ere ba mo ka community go tlo supporta community. But mine our support community. The investor ke tsona tše ile gore di rafa mahuma rena then ba subella ka mahuma rena ba sepela. So gone jwa tše ebile nna ke a tsofala mine o ntse le gausi le nna but a ke humane dikenywa tša mine. And then se sengwe gape our current president ge nka be le gore o ready gore a lead South Africa. Swantja tše constitution a bule a bale a ska tša constitution a bula a lebella a tswalela ka re nka ba tša constitution a bala gone le di pension tše le gore di ko parlamenteng di dutše ko parlamenteng di thibeletše youth gore e humane opportunity ya gore e kgone go bereka youth. So gone jwa tše ke dula gausi le mo ko segagapeng mo ile gore mine o tšea grey water ya rena o drilla ka yona mo drillang ka yona rena are benefit direct from ka mining akere mine re dile di request gore re nyake mine gore o thoge o tle fase gore o tlo re fe clarity gore bona ba tšea grey water ya rena ba drilla ka yona rena re sa benefit selo ka grey water la ba itšeang. Mine tshwantse be responsibility ya bona gore e tšea baswa ba ile gore a bane skill ya ba tšea e ba iša gore bo ba le skill development then ge ba boya moki e ba tšea automatically e ba tsentšhe ka mining e ba hiriwa gore se ka ba re sa ba le high rate unemployment. Ke a leboga. I am Stephen Khobe. Greetings to the committee
I'm from Ward 30, and I reject this bill. On the 27th September 2018, the government came to us to talk about expropriation of land without compensation. And we don't know where we stand as far as that bill was concerned. Because we asked them to actually amend Section 25. Up to today, that section was not amended because they don't take us serious. Today you are here and you are coming with another bill which you want us to accept, and we know that we won't get any feedback from you people. I'm staying in Sakhahapi, next to a mine. And what is happening? The mine takes our gray water, use it for drilling, and the poor people on the ground are not benefiting anything. So, it is easy. They could have just came down, spoken to us, engage our youth, upskill them, make sure that they know how to work in the mines, so that when the next turn of hiring comes, the very youth can get jobs from there. All what we are asking is, can the committee go back and consider what we have been saying to them? Thank you. Isikani va akatiko na varhangeli va hina lava humaka kwele le kusuhani. Mina hi mina mani Mabasa ni tshama a Khubuli 2 a Mzumbani ri ward committee ye le a Mzumbani a Khubuli 2. Ni kombela ku vulavula hi vaakatiko van'wana vo ka va nga fikangi ku ri loko va fikile na vona va ta kota ku yingisela ku ri ku vulavuliwa hi yini. Swa vava hi ri vaakatiko hi tshama a kusuhana mayini mimayini mimbirhi vana va hina va hlupheka mitirho hambi hina hi ri vatswari hi karhele vana va hina ku va support va kurile va ngheni xikolo a va swi koti ku ti tirhela hi mhaka ku ri mayini luya u na mahlo a wu va voni na tikhoro ta hina ti na mahlo va lava mali ku ri va va nyika ti-proof of resident va ya nghena emayinini va tirha vana va hina va tshame kaya va nga tirhi. Se hi ri vaakatiko hi ta ku fambeni hi ya mayinini hi ya langutisa vanhu lava tirhaka laya ku ri ha va tiva na hikuva va tshama na hina ha va tiva na. Loko hi nga va tivi va huma vana va hina va nghena va tirha hi karhi loko va sapota vana va hina hi karhi le buruku ra n'wina ra mfanya ra durha mara xikolo ni n'wi yisile ni kha ni tirha mapurasi ni yisa n'wina wa mina namuntlha u tshame ekaya u dzaha tinyangope emavhengeleni lamakula. Sweswi loko ma huma laha mi ta va kuma va tshami laha ka swikotana va dzaha tinyawupa hi mhaka yini ku hira ka laya ku na mahlo. Mina ni ri mutswari ni ta swi kota ku sapota n'wina wa mina ku a va mukhalabye a va mukhegulu na mina ni mukhegulu sweswiwani. A hi kombela n'wina vakulukumba n'wina mi humaka kule mi hi vulavula na vakulukumba va mayini ni nga vulavuli hi mavito na mativa mi hi vulavula na vona ku ri ku na Mzumbani ku na Msasejani ku na Tshamahasi va le kusuhana mayini vanhu lavaya kambe vana va vona va xaniseka a va tirhi va xaniseka swinene. Yusi va doba switlakala 18 to 35 va dobisa switlakala va va nyika R1,000 hi n'hweti ene va huma eswikolweni hala ku ta vona yusi yi doba switlakala va nyikele mitirho va nghena emayinini ku na ti-gender workers emayinini a va va nyiki mitirho emayinini va va tirha hala ku ta vona yusi 18 to 35 va doba switlaka ti-pampers ene va huma eswikolweni hi va yisile va yisiwa kwini hi tindhuna ta hina ku ri va doba switlakala va ri fambeni va doba switlakala hi ta mi nyika R1,000 va huma eswikolweni va pasile ene ni sure hi swilo leswi swi vulavulaka na kombela khani mama thokozana.
Good day, honorable leadership. My name is Queen Mabaso. I'm from Zimbani in Ward 2. Mzumban. I'm from Zumbani in Ward 2. I also wish that other fellow members of the community would have had the opportunity to come and be part of this gathering and also share their views on the issues that we're talking about. I want to indicate that these communities, my community and a few others, including Tamahansi, are next to the mine, but we are suffering despite being in close proximity to the mine. The mine has eyes, meaning it is selective in how it employs people and how people get opportunities to work in the mine. People who work in the mine want to be bribed to give people jobs, to give people opportunities. On the other hand, the community, or us as the community, we are tired of this situation. We are going to go into the mine and identify the people that work in the mine to see whether we know them, to ensure whether they come from our community. And if they do not come from our community, we will remove them. We have raised children. Raising a boy child is expensive. Buying pants for a boy child is expensive. We have raised them, but they are not doing anything now. They don't get jobs. They go into the town, sit and smoke nyaupe, despite us having worked hard to take them to school. The only other opportunity they get is to be waste pickers, where they only get 1,000 rands. We want to ask you to speak to the leaders to consider these communities, Tamahansi, Mzimban, and others that are close. Look at children between 18 and 35 that do not have jobs, are just lingering around in the community. Because there are opportunities to be general workers. Give them those opportunities. We are tired because we are suffering. We have worked very hard to raise these children, to take them to school, being assisted by leaders in the community. But now they are not able to do anything. Thank you. Modimo ebellela ke tlo kgopela o lotšha ba parlamente ba ba tlileng go tlo utswa di-signature tša rena ke tlo lotšha le setšhaba se se tlileng go tlo rekiša batho ka di-signature ke tlo kgopela go lotšiša ba parlamente ba ba tlileng go utswa di-signature tša rena gore ba tsamaiše dilo tša bona ke tlo lotšiša setšhaba se se tlileng go tlo rekiša ba ba leng ko gae ka di-signature tša bona kgotsa modimo ebelele e ke e bolelang ke a emena ebile ke a e tseba ebile ke e bolela from experience. Khotso, sorry raitso ne re kopa o lebelele kwano ka gore tshwantse o tlhagelele fana mme o lo tla go bona ya straight Oh, straight so. ya so o tla kgona go a ke sa boeletša lenkwele ke a leboga moetapele lenkwele a ke re baetapele e re ke lefeng di-fact fact number 1 ke nyaka go ruta parlamente procedure a seng ke nna ke bone magoši ba re magoši ba tlhakane le setšhaba ke gona ba tlo tseba taba be tshwanetse be magoši ba be le section ya bone e leng gore ba ne le bona pele ba etla mo baneng ba bona pele ba tlo tseba taba tše nna re di tsebang e ba bitša rena e be e le gore magoši ya rena a tseba ba ka se palele ko o bitša batho ba water region magoši kao fela ba ba kgobokantšhe plekete ba ba botse se ba nyakang go botša bana ba sona bana ba bona ba e feitše because of ba seifa mara tšhelete o a tshwana ba ija fact ya bobedi
be tshwanetse be le gore di-structure le mantona le bona ba bile di-session ya bona. Di-structure ke tše dintšhi mo Mokopane, ke tše dintšhi ko bo Mokgopong, ke tše dintšhi ko bo Belabela ko kae ba re kgobokantšhe ba re botše ditaba tše be le gore re tlodiša ko bathong. Session ya boraro, parlamente e ka se tšee batho ba 6, just 6 ko Belabela ya ba tliša mo Mokopane for gore ba tlo tša ditaba tša setšhaba batho ba tlogela batho ba bilione ko morago. Be tshwanetse ba tsamaye di-masepala tše kaofela ba eta ba tlhoma ditente ba dia taba ya bona ba kgona o tlhalosetša setšhaba batho ba kgone go ba le maikarabelo. Ke ra gore ke tlo fapana le ba ba boletšeng lebaka le le tege ntho e boletšeng ke ba eta pele ba ba fetileng mo pele ga ka ba boletše dinnete a ke nyako go boeletša ntho e tee gabedi e leng gore ba ikwele. Ba eta pele ke ne le problem nna ke supporte le thoma ntho e ntshwa le tlogela di-problems ko morago ko di-mining ke lebetše o le tsebiša kgotso ke lebetše o le tsebiša ke tswa ka fase ga mokgatlho wa MTT o sa dumeleng fela o nyakang o theletša pele o kwešiše o kgone o dumela ko di-mining le tseba di-problems kaofela gore ne le di-problems ka di-mining gore le interfere ka gare a jona le di-solve e re tswa mo di-TV ba beile mo TV lena le a shifta le a mo ba bolelang ka di-shares lena le bonang ka re bolela ditšhila mo di-mining la e shifta TV e thoma e bolela ditaba tša nnete tša gore setšhaba se a lla ko morago di-mine a di tsamaye ka molaotheo wa South Africa e re ka Anglo Platinum mine a njwale ra nyaka go tseba database ya gona ro humana e le bozuri bo ba tšere 85 bana ba bo rena e le 15 mara tšewe a di mine selo mo go lena tše di minang ke gore lena le tla ka ye nngwe session ya gore na government e ka benefita jwang tšela le digata ka maoto a re happy ka selo mo go lena government ya rena le beile ke rena mowe mara e le fitlha le lebeletše tše e leng gore di benefita lena le tša benefit setšhaba nna be ke kgopela batho bešo gore batho ba ke a tsebang jwale re sa nne mo le re tsena kere ke kgatlhiša lena roll call ela yo di a se ba senyakang re rata re sa rate lena le no tseba signature tšela re rata re sa rate ba yo di a se ba senyakang re sainne gore ba change statement ba reng a e tsene felo dilo tša bona dio tsa magabotse ka di-signature tša rena la e kwa kere jwale nna be ke kgopela gore ba tsebe le ge ba robetše gore ntwa mo South Africa e tlhola ke lena bonyaope ba tlhola ke lena ka gore bana ba borena ba sokola dilo tše diragalang tša seloke ro utswa rena re le baeta pele re bolaya ke tlala re phuša ke lena ka gore a le re tlhokomele re zame ka ditsela tše dintši re treate makula ka taba gore re nyaka tšhelete re tseba gore a re bereke a re di selo bana ba borena ba phela toropong ba feletše ba tsuba nyaope be mokgotsa nyaope a feletše le ena a tsuba because of o tlhwaletše letšatši montshare ka moka le a re diriša ke nyaka go le tsebiša botsebotse gore ke le tlhoile la nkwa comrade ane jwale reason e tege ye be ke kgopela gore ba boele morago batho ba ba leng ka moo e re bana batho ba Waterberg region a bana maatla a o tšeela setšhaba se se šetšeng ko morago di-decision jwale ka lona lebaka leuwe be ke kgopela gore ba boele morago le ka nna leo di ya ka kgang mara ke ra ke le support amandla sorry raetso o ka re ne re sa utlwa leina la gago David ke kana from mokgatlho wa MTT Ward 19 mo Mogalakwena municipality
o ne le koše ngwe be tshwanetse ke lepe le lona e re tsentšha ba bangwe be tshwanetse Re siame. David, ema fo o simolotse tiro bontle. Ke feditše bontle. Ema hanyane. O re kopela khotso, o re tamisha. Yaanong, ke utlwile go ntse o bolela fale o bua selo se se sa siamang o ntse o re tiro e filwe bo Zulu boy. Ga se mokgwa o mo Ke rileng? wa re mo di-mineng tse tsa lona tse tiro ga ya fiwa lona e filwe bo Zulu boy ke ra e se bo Zulu boy bo Zwiri bo ka Masikurusani. Okay yaanong ke bone ba filweng tiro. Okay ke goreng seo? Ke gore le tšere matswantlatše ka di-mineng rena a se le re lebelele. Okay. Okay. David Kekana was just clarifying what he said. I think there was a misunderstanding that he said work was given to Zulu boys. He was referring to the foreigners. I think he was misunderstood. Now, when he started, he said, I'm David Kekana, a member of the MTT. And then he said, peace of God be with you. He was greeting the officials. And then he said, you know what? You are here to steal our signatures. That's all you have come here for. And then I said, I want to teach you how this thing should be done. The procedure is, first of all, traditional leaders should have been informed before they come here. They should have discussed this issue before we, as a nation, gather here. Secondly, the structures should have also been given their turn so that they can take this info to the community. Now, what is amazing, there are about 6 people from Bilabila who have come here, and I don't want to repeat what the other leaders have said. You are starting a new thing. You are leaving actual problems and concentrating on new things. The nation says you should do something about the nation should be alert that you are going to do something about their signatures. They must know that government is the one that is causing all these problems that we have in our country. Our people are not working. We steal, we smoke, nyaupe, because they have nothing to do. In actual fact, I want to say to you that I hate you. Go back and you remember that the people who are here do not have the power to take decisions on behalf of the Waterberg people. Now, when TV exposes what is being done in the mines, you remove that channel and go to a channel that is not addressing those issues. Yours is to find out how can government help our people to benefit from all these projects. Instead, you are looking for your own benefit. Thank you. Okay, thank you very much for your input. No, maybe I forgot to say this at the beginning. My apologies on in my rural areas, I live under the chief or Inkosi. After 1994, there was a house. We usually say we've got 2 houses nationally. There are 3, in fact. One of those, beside the NA and the National Council of Provinces, is what is called today the National House of Traditional and Khoisan Leadership.
ka ntle ga NCOP le a mangwe go na le go tla go ba kopano e bitswago National Council of Provinces. No. I mean, Oh. the National House of Traditional and Khoisan Leadership. Sediba sa bogoši se se thušanago le ma-Khoisan and Sem sa bosetšhaba. To cut the long story short, on the 19th of August last year, go tlogela ka August 19 ngwaga up go feta until the end of October, go fitlhela ka 31st, mafelong a mathomong a October ngwaga go feta this bill was referred to that house. molaokakanywa mo o ile wa romela sedibeng sa bogoši. We do have the submissions of Re na le the National House of Traditional and Khoisan Leadership. re na le dikakanyo le dikgopolo tšeo re di rometšego ke sediba sa bogoši le ma-Khoi and San. In my own culture, Ka setho sa gešo I am a subject ke to the royal leloko family. ke bušwa ke kgoši. I can't then ask them to come and address me. Nka se ke ka ba kgopela gore ba tle ba bolele le We nna. may have different, so Mohlomong re ka fapana mo tabeng eo. with respect, Ka tlhompho we gave them the bill. re ba file They must molaokakanywa do it according to how they operate as the National House of Traditional and Khoisan Leadership. ba swantse gore ba o sekaseke ba o fetloke ba kwane le gona ba kwane gore ba o dira jwang jwale ka sediba sa bogoši go tee le ma-Khoi and San. But also one thing that we do everywhere we go, mo gongwe le mo go mo yang gona even here, except the Western Cape, by the way. le mo ka ntle ga the Western Cape Only the Western Cape does not have a House of Traditional and Khoisan Leadership. ke Western Cape eo e senago sediba sa bogoši le ma-Khoi and San. We make it a point that we also send the bill when we go to each and every province. Re dira ka mo re kgonang ka gona gore re romele molaokakanywa o pele rena re ya fao. So things may not be the same in many areas, but you, as I said, I can imagine when you go to my area in KZN, or even in the Eastern Cape, by the way, those are the general cultures, and you can't just move as a parliament without going through the provincial house of traditional leader. It is that house that will guide you what you must do. Jwale ka ge ke hlatholotse gore tshepedišo ya So my molaokakanywa apologies if I didn't explain. The National House of Traditional, we are sitting with the comments of the National House of Traditional and Khoisan Leadership. re na le dikakanyo le dikgopolo tša sediba sa bogoši go tee le ma-Khoi and San. This one, relax, man. Theolla maswafo iketleng nama maoto. Don't disadvantage yourself. Next time when don't disadvantage yourself on an advantage. Le se ke la ipeela ka thoko. Let's make an example. When we meet as a A re committee feng mohlala. and we start to fight about what happened, Ge re kopane le komiti gomme re thoma go the lwa first question, ka seo se diregileng. the first question is that if I say, I'm just making an example, if I say this is what so and so said and is not on the records, they can dispute it, and your contribution here becomes invalid because I can't prove that you were present in the meeting. Ge ke bolela So your ka se sengwe se wena o se dirile. Your signature is a confirmation that you attended the meeting. Nka se ke ka ba le bohlatse jwa se o se boletseng fela go ingwadiša ga lena go tekena ga lena o šupa gore o bo le gona ke bohlatse. But with so much corruption, let's be honest, the Auditor General will ask a question. You conducted public hearings. Where is the proof that the meeting did take place? Ka baka la bomenetša jo bo le gona. Then you can't Kakaretso- even prove where the people in them, because people do these things. Go somewhere, said there was a meeting, the money was spent, but there's no proof that the meeting took place. Ka baka la jona bomenetša jo. So Ge mohlakiši kakaretso a botšiša potšišo That's gore why I na said, that's why I said relax. It's just for proof that that meeting did take place. No one is gonna pay. Those days are gone by where you go to a meeting, the next day. I'm not saying it according to what we do in our own respective areas,
But you can't come into a meeting of the public organized by a state organ, and then after that you are harassed for being in that meeting. It's against the law. Ga go kgonagale gore ge re le biditse mo le tla kopanong tša mohuta o. So wena o tlo hlaselwe ka baka la gore o bo le mo kopaneng yo a se pele ka semolao. For me, I will never hate anyone. Nna a nka se I hloye motho. like all of you. Ke le rata ka moka. I even like the way you conducted yourselves. Ke rata le ka mokgwa le itshwerego ka gona. I even like you for respecting and being present in a meeting. Ke rata le gore le hlomphile go ba gona ga lena fa. So that's why I said even from the start, Go tloga mathomong ke boletse. our contributions must be about building. Dikakanyo tša rena le dikgopolo tša rena di swanetše ba go hlama le go aga. We heard you. Re le kwele. These members heard you. Maloko a le kwele. But I must say this because people, you say the Department of Education is doing the same thing, is conducting public hearings. Kgoro ya thuto le yona e tšwela pele ka go dira dikopano tša yona. The Department of Transport, I think, also is doing the same thing, Ba conducting kgoro tša nnamelo le same bona public hearings. ba dira tšona dikopano tša mohuta o. Because Ka baka la gore they are looking at the law ba lebeletše molao. for that specific sector. Ba lebeletše legorolwana leo le lebaneng le ditshepedišo tše. Now here, Mo even yesterday we Le were maabane. in, what is it called, Linyenye, re be re le ka mo lenyenye in Tsanin. ka mo Tsanini. Before then we were in Vembe, in Thoyandou. Re be re le Thohoyandou ka mo Vembe. I'm just saying this so that you understand. Ke rata gore ke hlatholle se gore le kwešiše seo re se dirago. If you stand up, like people were saying, and say, this bill, because there is one old man where we were, he said to us, this bill talks about 40 years license. Go bile He says, rakgolo a emeng a bolela gore I can tell you 40 years will be long dead. molawana o mogala jo a re molaokakanywa wa lena o bolela ka tiragalo tša mengwaga e fetilego ye 40. He says, my contribution is not for me now or today. Dikakanyo le dikgopolo tše ke di tsenyang go fa a se tšaka for lehono ke It's tša for, ka it's moso for the generation that is coming after me. ke tša mašama a tlogo ntatela. So many of us, obviously, some of these things, when it does take place, we may no longer be here. Bontši jwa rena se re se bolelang lehono re ka no se be re se sa phela ka So we matšatši a will look latelago. at, when we sit down, we go, I can tell you now, there is a moment where when we sit down, we will go clause by clause of the bill. Mo re tlo go dula fase re bolaišana ka molaokakanywa re tlo be re latela dintlha tša tlose ka tlose re di feteka. And take comments that were made according to that clause or chapter. Re amogele dikakanyo le dikgopolo tše go ya ka tlose yeo re lebanego le yona. If you say, for instance, there are too much powers given to the minister, Ge o re ministera wa rena o filwe maatla a kudu, we will have to look at that according to the submissions that were made in all the public re tlo hearings. lebelela taba ye go ya ka dikakanyo le dikgopolo tšeo le re filego tšona. So we take your inputs very Re seriously. tšea dikgopolo le dikakanyo tša lona re di tšeela hlogong. My last thing as I close is this one. Ya mafelelo ke tlo go tswalela ka yona ke ye. In whether it's an organization, whether it's what, never treat people who are leading you as if they've got much wisdom better than you. Ge o le moetapele o se kwa tšea batho bao ba etilego pele gore wena o na le boiphihlelo o na le tsebo e fetang ya bona. Most of, in fact, all of us sitting here, Rena ba re dutše go fa were a product of a show of hands. rena re di hlatse goba re batšweletši ba go emiša matsogo. You can't assume that you are specialist. Le ka seke la itšea gore re na le bokgoni goba re ba kgoni. So take it. It's like a teacher who only wants to teach and not listen to what the student says is a bad teacher. Morutiši yo a rutago bana gomme a sa theeletše ditshwaotshwao tša bana ga se morutiši wa maleba. So take it that when people come to consult with you, tšea gore ge batho ba etla ba bolaišana le they wena are asking for your wisdom. ba nyaka bokgoni jwa gago le maele a gago.
The worst thing that that leader can do is to say when he or she knows that this is the correct thing to do, but ignore it because you feel that you are being blackmailed or it's a betrayal of your conscience. Ge a ka le botša gore se se direlago ba se se bolelang yena wa se tsebja o tla be a sa bolele nnete ka baka la gore ga a tsebe dilo ka moka. So like I said before, some of us, for me when I'm sitting here, I can tell you there is a lot that I've learned. Jwale ka ge ke eme mo pele ga lena ke ithutile dilo tše ntšhi tše di tšwago mo go lena. And when I debate with my colleague and discuss, I will use that. Ge ke boledišana le bašomi mmogo ka nna ke tlo šomiša tsebo ye ke hweditše mo go lena. But don't call it plagiarism, call it knowledge gained. Le se ke la e tšea gore ke bogodu. I won't go to so and so said. I'll just say there is this. And tomorrow I may come up to sound like this. That man is very intelligent. Only to find out I borrowed the ideas from you. Ge šetše ke tsene ditabeng ke šomiša ditaba tša lena goba maele a lena le tlo ntebelela gore o hlalefile kudu gante ke šomiša maele a lena. I'm more wiser now than when I came in here. Ke rutegile go feta ge ke be ke tsena ka fa. On that note, this is what then I want to request. Ke se ke be ke rata go se tšweletša mo pele ga lena. It will help you. E tla le thuša. Because yes, we are recording, everything is being done properly. Re gatiša dipolelo ka moka tšohle di dirwa ka tshwanelo. But there's only one thing that can't be disputed. It's what you have put down in your own writing. So those who could not make it here, who might be listening, one, and those who might have come here and spoke to the mic, three, those who might have come here not understanding clearly what is actually, now they may be a little bit cleared. You are allowed to write to a boss. A boss is BOSS.gov.za. That is .gov.za. Or yes, it's a boss at parliament.gov.za. Or a Kotze, KOTZE at parliament.gov.za. Ba bang ba kgonne go bolela dikgopolo tša bona. Ba bang a se ba kgona go bolela dikgopolo tša bona. Ba bangwe ba tlile ba bolela, ba bang ga se ba kgona go bolela. Mara ka mokana ga tšona di tla nyaka gore le dule fase le ngwale dikgopolo le dikakanyo tšeo le di romele mo emailing ye a e boletšego. Just say your view, to say, I was there or I was not there or I made my input, but I'm giving you this in writing. We will distribute it to all members of the portfolio committee. Ge o ngwadile seo re tla kgona gore re ngwathelane goba re ngwathelane tshedimošo ye re kgone go e bala gore re kgone go e tsenyeletša mo ditshwaotshwaong tša lena. I just have one example. There are people who wrote to me and said, we understand that there are public hearings, but because we have got a very long input we want to make, we are writing to you, please refer this to members of your committee so that they can also take those submissions into consideration. I don't have a choice. It's not for me to say, will I give them or not. The rules of parliament says, if there is a correspondence sent to the committee, all members of the committee must have access to that correspondence. That's exactly what I will do. I will take those. It is up to them then, when we deliberate on the bill, to use also that information in the deliberations. Go na le ba bang ngwaletše go ditshwaotshwao le dikakanyo le maikutlo a bona ao e leng gore molao wa palamente o ntumelela gore ke ngwathelane tshedimošo ye le komiti ya ka gore ge re kopanya dihlogo godimo ga taba tše re kgone go tsenyeletša tshedimošo yeo le mphileng yona ka ge le engwetše. Lastly, sa mafelelo Mama there at the back, mme ka morago ka mo
Mr. Nkuna, is it Mr. Nkuna is gone. Morena Nkuna le ena o ka re ga a sa le gona ka fa. There is the last speaker. Mme o ke kana? Oh yeah, KK. When you finish here, you see that man, that handsome man, but he's married, please, ladies. That handsome man. There is wearing navy. Yeah, you see the two of you. When you finish here, go and see that man. Yes. Go and see that Bararo man. ke boletseng ka maina le ke gopela gore le bone le wa rra ka mola le kgone go ngwadisa dilo tša lena. Yeah, God, you must come back and say you love us. Good people, thank you very much. Re a le leboga hle batho ba gešo. You are one of the best. I mean, you are not the best, but you are one of the best audiences who, well, they're here and there, but you knew what you came to say. Re a le leboga gobane le batho ba bangwe ba re fitileng go bona bao re bonang gore le tsebile le kwešišitše gore le tletse emfa le gore le nyaka goreng mo go rena. Thank you very much. The meeting stands adjourned. Gomme kopano e tswaletšwe.